Bismillahirrahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanku da zuwa CYBXH014 Hausa. Barkanku da warhaka. Kamar yadda muka sanar a cikin channel ɗinmu, bidiyon mu na farko mun ce za mu dinga gabatar muku da bidiyoyi wanda suka shafi na'ura mai ƙwaƙwalwa, inda ya haɗa da su kwamfuta, waya da sauransu. So insha Allah muna yin ƙoƙarin kiyaye hakan. Kamar yadda kuka gani a bidiyoyinmu da suka gabata, mun tattauna game da kwamfuta tun daga tarihin kwamfuta har inda muka zo muka tsaya game da bayanai, ma'ana data kenan. So insha Allah a bidiyon mu na yau za mu kawo muku bidiyo ne game da hacking. Tunda a farkon bidiyon mu na wannan channel mun ce mu dinga kawo muku bidiyo wanda suka shafi na'ura mai ƙwaƙwalwa, wanda suka shafi programming da kuma hacking, ma'ana kutse kenan. Programming kuma yana nufin ba kwamfuta umarni domin ta aiwatar da wani abu da ake so ta aiwatar. So insha Allah a bidiyon mu na yau za mu kawo muku game da wani tool da ake kira da Keylogger. Keylogger tool ne wanda ake amfani da shi wajen hacking ɗin mutum, wanda idan ka bari haka ko kuma mai kutse sama wannan application ɗin a cikin system ɗinka, zai dinga recording duk abin da ka danna. Misali yanzu kana so ka shiga Facebook, idan ka shiga Facebook za ka sa wajen email, aka sa email ɗinka, wajen password aka danna password ɗinka. To da wannan email ɗin da password ɗin a lokacin da ka danna su, dannawan da kake yana saving, yana recording duk abin da kake dannawa, sannan yana tura shi zuwa ga text file, wani file ne da za a buɗe shi, wanda shi wanda ya rubuta wannan umarnin zai gan shi. Zai iya yi inda ko ya saving ɗin shi a matsayin text file ko kuma ya tura zuwa email, saboda ana yin keylogger wanda idan kana rubuta email ko password za su dinga tura kansu zuwa email ɗin wancan mutum wanda ya attacking, wanda ya haɗa wannan umarnin, ya haɗa wannan program ɗin. To insha Allah na riga na rubuta wannan umarnin, ma'ana na keylogger ɗin, za ku gan shi. To za mu buɗe domin mu fara mu ga yadda wannan application ɗin yake. To da farko mu shiga VS Code kamar yadda kuke gani. Za mu zo mu nuna muku yadda ake shigar da menene VS Code da sauransu. So kamar yadda kuka gani wannan ayyuka na ne wanda na yi. Wannan email ne, mailbox ne wanda misali za mu zo shi ma mu tattauna game da shi. In kana so ka tura email ba tare da ka rubuta shi ba, da kanshi zai je ka ringa faɗan me kake so ka yi da sauransu. To wannan kenan. To da farko za mu zo a VS Code ɗinmu, za mu duba foldojin da muke da su. Kamar yadda kuke gani ina da automation inda ya ƙunshi su bot, wanda ya ƙunshi Facebook bot, Insta bot, mail bot, tweet, follower bot, WhatsApp da sauransu. To duk ba wannan za mu tattauna game da su ba. So mun ci za mu tattauna game da Keylogger. So Keylogger yana ƙarƙashin hacking ina tunani. Yawwa kamar yadda kuke ganin shi Keylogger. Duk wayannan Keyloggers ne wanda nake amfani da su. To amma ba ina yin su ne domin gwadawa a system ina ba, idan in cutar da wani abu ba. So zan nuna muku yadda haka yake kutse domin ya ga me kake shigarwa cikin kwamfuta ɗinka. So da farko zan yi amfani da wannan simple Keylogger ɗin, wanda yake wannan Keylogger.py. Na rubuta wannan program ɗin ne da language inda aka fi sani da Python programming language. Kamar yadda kuka gani nan function ne wanda yake kunsa write file, sannan yana da keys, sannan za a buɗe log.txt. wannan log ɗin shine text ɗin da zai dinga rubuta duk abin da na rubuta zai dinga shiga a cikin wannan log.txt ɗin. In na je na buɗe shi za ku ga menene a ciki. To na farko abin da zan yi shine zan yi running ɗin program ɗin nan. To kafin nan zan buɗe terminal ɗina. New terminal. To ku gafarce ni, kwamfutan abubuwa sun mata nauyi ne, to kuma ina da 4G RAM ne wanda ya kamata a ce ina da sama da haka. To da farko zan yi locating ɗin inda nake, zan danna ls list kenan. Zan shiga hacking, cd hacking, zan yi ls in ga me da me a ciki. Ina da Keylogger, zan shiga cd Keylogger. Zan yi ls in ga me a cikin Keylogger. Ina da crest.py, ina da Keylogger main kuma folder ne, ina son shiga main, cd
main. Na shiga main folder, kamar yadda kuke gani anan yana nuna duk foldojin da na shiga. In daga desktop na shiga my project, hacking, keylogger, main. So zan yi listing files ɗin da suke nan. Ina da keylogger.py. So bari na ɗan goge abubuwan nan saboda screen ɗin kamar ya cika. So zan ls, ina da keylogger.py. So domin running ɗin Python program za mu kira Python keylogger.py. Ina danna shi. Yanzu wannan attack ɗin ya riga ya fara. Duk wani abu da zan rubuta. Nan yana bani error, ina da module name, no module name, fine input. Ko kuma yana da fine input ana. Okay. Yana bani error. Bari na ƙara running ɗin shi magani. No module name, fine input. So bari an duba wani abu. In ce pick list. Zan ga package ɗin da na install a wannan VS Code ɗin. So ina tunanin sai na canza wani Python nake amfani da shi. Wannan Python ɗin 3.8 ne? Yeah, it should be 3.8. So bari na ga ina da file input. Ba file input ana. Ina tunanin yana cikin ɗayan wannan ɗina ne. Ɗayan version ɗin Python ɗina kenan. Ina ma yake ne? View. Yes, command palette. Zan yi searching Python. Okay. Bana tunanin yana nan. Holy shit. So bari na ɗan yi posting bidiyon nan domin nemo inda Python ɗin yake. Zan yi posting. So ku gafarce ni. Na gwada nemo inda Python package ɗin yake. Da yake ban daɗe da yin updating ɗin Python 3.8 zuwa 3.9 ba. So na rasa inda 3.8 yake a nan VS Code. So don haka ku gafarce ni, za mu koma zuwa ga Python IDE 3.8 kamar yadda na nemo shi yanzu a nan. So na VS Code ɗin ne ban san inda yake ba. So zan yi running wannan program kamar yadda kuke ganin shi. Zan yi running ɗin shi sannan mu fara gwada yadda haka suke sakan bayanai using keylogger. So na zanna run module. Kamar yadda kuka gani yanzu abun yana running a nan. Zan iya maybe bari na buɗe notepad. Bari na searching ɗin shi misali notepad. Okay. So ya buɗe. Yanzu ba misali in sa wajen da ake sa email. Zan sa misali zilis.ahmed@gmail.com. Kamar yadda kuke gani a nan fannin Python ɗin, duk abin da na danna yana danna min press. So amma ba ainihin wannan ɗin nake so ku gani ba. Log ɗin da ya creating, log file ɗin da ya creating log.txt kenan. So yanzu misali na sa wajen email na sa zilis.ahmed@gmail.com. Sannan wajen password misali bari na sa misali test 1 2 3 4 5. Then na enter. Yanzu misali wannan su ne login credentials ina na Facebook ko na wani social network ko kuma na wani website daban. So bayan na rubuta shi kamar yadda kuke gani a haka, yanzu misali bari na fita kai tsaye. Do you want to save? Don't save. So yanzu bari na tsayar da wannan keylogger ɗin. So zan yi killing ɗin shi, ma'ana zan yi killing wannan code ɗin da yake running, bari na yi killing ɗin shi kai tsaye. So wannan kenan.
yanzu zan je can folder ɗina inda keylogger ɗina yake, a nan za mu ga wannan log.txt ɗin kenan, log.txt file, yawa kamar yadda kuke ganin shi a nan. So bayan haka ɗin ya sa ma wannan application ɗin, wannan zai yi saving ɗin shi, misali a USB ya sa wannan application ya jona a kwamfutan ka yana running kai baka sani ba. To duk wani abu da ka danna za ga ya gan shi a nan, kamar kun ga log.txt ɗin kenan. Kun ga nan ya samu notepad, nan kuskuren da na yi ne ya yi deleting. Sai wajen email, mail, kun gani zidis.ahmed@gmail.com. So ban ba da space ba, enter na sai wajen password. Kun ga da na yi kuskure na gyara sai na sa test 123 ba su fito ba. So wannan shine dai a taƙaice yadda haka suke amfani da keylogger domin satan bayanai. So wannan kenan. Da wannan insha Allah mu zo ƙarshen wannan bidiyon. In kai sabo ne zuwa channel ɗin mu, kai ƙoƙari ka danna mana subscribe button, sannan ka danna like. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel ɗin, muna roƙon ka dan Allah da ka danna mana like, sannan kai sharing bidiyo ɗin nan zuwa ga 'yan uwanka da abokanai. Sannan idan akwai wani ƙalubale ko wani kuskure da muka yi, insha Allah muna sa rai da za ku iya sanar da mu a cikin comment section wanda yake a can ƙasa. Da wannan ne za mu ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.